Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Veronica Kamala YouTube channel. If you're new to this YouTube channel, karibu sana. If you're a returning subscriber, thank you for always coming back and appreciating what I do. So guys, today I decided to make vitumbua. Sijui ni vitumbua ama ni vitu sijui nitaziitaje. I'm going to use mala sweetened one. As you can see guys, I'm using mala the sweetened one, and then I have my Elliot mandazi flour. Elliot mandazi flour, unaweza iita flour vile tu utataka kuita. And then I have my whisk over there, I have my bowel, and then I have my salt, and of course sugar to taste. So guys, let's get into business. Don't forget to like, comment, share, and the most important thing is to subscribe and turn on that notification bell so that anytime I upload any new video, you get to be notified. Stay tuned guys. So I'm gonna measure my mala, and then we start whisking our unga. 1 cup is enough guys. Tunaweka hapo kwa baweli yetu, and then guys, tukishaweka 1 cup, sorry for the delay, tukishaweka 1 cup, I'm gonna show you how we're going to mix. Tutaenda tuongeze sukari, tunaongeza kidogo because our mala was already sweetened, so tunaongeza sukari kidogo. Yes, tunaongeza sukari kidogo. That depends unataka kupika, sijui nitaziitaje, sijui ni vitumbua, sijui ni nini, sijui nitaziitaje, but you gonna see they were very yummy by the way. And then unaongeza ka salt kadogo, and then you whisk them all together. After whisking guys, it's time to add in our mandazi flour ama self raising flour. Mi natumia mandazi flour, I prefer it because I just love it. Wewe ndio unajua napenda self raising, wengine wataweka baking powder, wewe ndio unajua, whatever you prefer, you the one to decide. So mimi sitakwambia ati nilimeasure kikombe moja nikameasure sijui nini, no, mimi naweka tu unga hadi pale nitakoroga, nitamix, nitawhisk, I mean ndio nione kama iko na the right thickness. Yes guys, let's do this, and then I'm gonna show you vile inafaa ikue. So guys, this is how it's supposed to be, not that thick and not that light. Ikuwe hapo katikati, si kama ya pancake na si thick sana. Ikuwe hapo katikati, ikuwe thicker than ya pancake, ikuwe hapo katikati guys. I hope you understand vile unatengenezanga unga ya inaitwaje, cake ama ya queen cakes hivyo sasa guys. And then we put our sufuria on fire, tunaekelea hapo, inakuwa moto, and then tunaweka mafuta yetu, tunangoja mafuta yetu ina heat, iheat kabisa kabisa, and then we gonna start making our vitumbua. That is how we know whether mafuta yetu iko ready ama iko ready. That is how we do it guys. Now guys, it's time to start cooking our vitumbuas. Tunachota na serving spoon. Mimi decide serving spoon, unaweza pia chota na mkono because it will reach a point pale nitakuwa nachota na mkono. Unaweza chota na mkono, unaweza osha mikono yako ikuwe safi kabisa, unaweza chota na mkono, it depends with the size that you want. Unaweza chota na serving spoon kama mimi hivyo, unaweka tu kidogo. Yes, that way, good. Alafu unaweka kengine, ina depend unapika na pani inatoshana aje ama kasufuria kanatoshana aje. Guys, msubscribe na nyinyi, subscribe, like, comment and share guys, please. Road to 500 subscribers. Make sure you subscribe, you like, you comment and share. Don't forget to tell me unataka niwafanyie video gani ingine, mnataka niwafanyie video gani ingine. So guys, keep tuned, tupike hizi vitu tumalizie, and then we test them with you. As you can see guys, our vitumbuas are ready. As you can see, they're looking so yummy. Nakwambia, they are mouth watering. Zinakaa fiti, zilikuwa tamu,
ni tamu hizi guys. Make sure you try this recipe na unitag. Try this recipe and you tag me guys, na mniambie mnataka niwafanyie recipe gani ingine, because I serve what you order guys. Make sure you subscribe, you like, you comment and share. Mnaona vile zinakaa yummy, and then unazitek na unazikula na ka hot chocolate, ka coffee, ka chai. You want to decide. Hata unaweza kunywa uji. Unaweza kula na sasa ninasema nini guys really. Make sure you subscribe, you like, you comment and share, and the most important thing is to subscribe and turn on that notification bell so that anytime I post a new video you get to be notified. As you can see ziliiva ndani. I know some of you had doubt whether ziliiva ndani. Ziliiva, as you can see. Munaona ziliiva, zilikuwa yummy. Nini kwambia ukitaka kitu crunchy tumia tu mala. Mala is the secret. Mala ndio siri yetu guys. Bye till the next video. Don't forget to subscribe and like and share guys. Tell a friend to tell a friend. Bye.